Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a na tũgũkorwo tũgĩteithania na Nyambura wa Mũca ũrĩa ũikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko. Twambĩrĩrie mohoro maitũ. Akenya nĩ morĩtio matikagĩe na wagagu atĩ bũrũri ũrĩ na ũnyihu wa maguta kũrũmĩrĩra mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ga bũrũri wa Amerika na Iran. President kana Minister wa hinya wa thitima na maguta Opiyo Wandayi nĩ moheanĩte mũrũgamo ũyũ akiuga atĩ mũtaratara wa kwamũkĩra maguta bũrũri-inĩ ndũthogetwo nĩ mbara ĩno. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Kimani wa Ngũnjiri aratarĩria, Wandayi ningĩ nĩ arutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ kambuni cia wendia wa maguta kwaga kũhitha maguta magĩeterera thogora wamo wambatĩre. Kũrũmĩrĩra mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka Amerika na Iran nĩkĩo rĩu kĩronekana gũthukanĩrio. Na igeria-inĩ rĩa kũhoreria ũrugarĩ ũrĩa ũrathiĩ na mbere wambatĩrĩte bũrũri-inĩ wĩgiĩ ũhotekeku wa ũnyihu wa maguta, Minister wa hinya wa thitima na maguta Opiyo Wandayi nĩ atabanĩtie mũcemanio na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa maguta na akĩheana mũrũgamo wa thirikari thutha wa mũcemanio ũyũ. Wandayi augĩte atĩ gũtirĩ na ũnyihu wa maguta bũrũri-inĩ. There's no shortage of fuel in the country. Our systems, from importation through storage and pipeline distribution to the retail network, are functioning as required. Wagagu wĩgiĩ ũnyihu wa maguta ũcũngĩrĩirie amwe a Kenya kwambĩrĩria kwĩigĩra mũthithũ wa maguta, ũndũ ũrĩa rĩu minister augĩte atĩ ũbatiĩ nĩ kũrũgama. At the same time, I must also discourage Kenyans not to engage in any mode of panic buying. You are here telling people don't panic buy, but you are not showing evidence that you have gone out of your way to actually source for supplies for Kenya. Petrol vessels are confirmed to deliver a combined 330 million liters in this cycle. You call a press conference and tell Kenyans the ship that has docked into Kenya carrying all products. That then quells the markets. A dual-purpose kerosene vessel has just completed discharge with another cargo expected towards the end of April. Mũrũgamo ũyũ ũkĩte mũthenya ũmwe tu thutha wa mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro gwĩkĩrĩra nganja ũhoti wa bũrũri gũkorwo na mũthithũ wa kũigana wa maguta. No Wandayi augĩte atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ kũrĩ na lita milioni 405 cia maguta ma dithũrũ, betũrũ na maguta ma tawa. Ona gũtuĩka kũringana na Ndĩndĩ bũrũri ũhũthagĩra lita milioni 12 harĩ mũthenya ũmwe cia maguta. Ũũ arĩ nĩ kuuga atĩ mũthithũ ũrĩa ũrĩ kuo ũngĩhũthĩka thikũ ta 33 tu. Kenya reserves are below 2 months. And I want EPRA, if they have any different opinion, they table to Kenyans the real evidence. These stocks are sufficient to meet national demand, benchmarked against the average daily consumption. No Wandayi augĩte atĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma bũrũri wonekane ta wĩna ũnyihu wa maguta nĩ gũkorwo atĩ kambuni imwe cia maguta nĩ ciambĩrĩirie kũhitha maguta na matanya matĩ thogora nĩ ũkwambatĩra ica-inĩ ikuhĩ, magĩthagathaga gũthondeka baita na njĩra nene. Ona gũtuĩka rĩu kambuni ici nĩ cirutĩirwo mũkana mũhiũ. If you dare indulge in activities that would result in the creation of artificial shortage of petroleum products, we are going to deal with you. However much you may want to bulldoze, equilibrium of the market is rational all the time. So it is the work of any government to know that there are enough reserves in the country. Naona thengia wa minister kũheana mwĩhoko atĩ gũtigũkorwo na ũnyihu wa maguta bũrũri-inĩ, kĩũria gĩa kana thogora wamo nĩ ũgũcenjia mweri ũkĩte gĩtinagĩa na nja. On the 14th, you will see new prices published by EPRA. EPRA rĩmwe nĩ reciria yahota kuongerera before that time. Matireka ũguo nĩ tondũ atĩ gũtirĩ maguta. Marathugunda gwĩka ũguo nĩ tondũ endia a maguta a G2G no arĩa me thirikari-inĩ. Talking about pricing, in my view, is speculative. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Tũgĩthiĩ na mbere, riboti ya mũthũrĩmi wa mĩrĩ wa thirikari wa Ngarĩ wa Mbogo yonanĩtie atĩ Ian Kiplangat ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa mwaka wa mbere
Thukuru-inĩ wa University ya Laikipia akuire kumana na nguraro cia rithathi ya gĩthũri. Ian ahũrirwo rithathi mũthĩ wa Jumatatu hĩndĩ ya mũgomo wa arutwo thukuru-inĩ ũcio arĩa mateta nĩ gwĩkururia kwa rũgamĩrĩria thukuru ũyũ harĩ gũteithĩrĩria kũhonokia muoyo wa mũrutwo ũmwe ũrĩa waringirwo nĩ ihiga hĩndĩ ya icera rĩao kĩrurumo-inĩ gĩa Subukia. Na torĩa mwandĩki witũ Francis Mwangi wa wĩra aratarĩria, arutwo angĩ 8 no marathi na mbere na kũhonia nguraro cia rithathi thibitarĩ-inĩ ngũrani iria magĩire hĩndĩ ya mũgomo ũcio. Nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩkuo bamĩrĩ ya Ian Kiplagat hamwe na arutwo angĩ arĩa marathomaga nake magwĩkinyĩtie hĩndĩ ya mĩhang'o ya postmortem nĩguo kũmenya kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Na nina machungu kupoteza mtoto mdogo wa aina hiyo. Nilikuwa naomba uongozi pia wa university ufuatilie kwa kina, na pia sasa zingine tujaribu kutafutia mtoto huyo haki kulingana na sheria za Kenya na pia haki za kibinadamu ya mtu, maana ni hasara kupoteza maisha changa kwa aina hiyo. Na thutha wa wetereri munene, riboti ya muthurimi wa mĩĩrĩ wa thirikari wa Ngari wa Mbogo yonanirie atĩ Ian akuire kumana na nguraro cia rithathi ya gĩthũri ĩrĩa yahutirie nginyagia mĩkiha ya ngoro na ĩgĩcũngĩrĩria Ian kura makĩria. So we did a full postmortem examination and we found that he had a single gunshot wound to the chest. It was going through the middle of the chest and exiting at the back, and so along that path it went through the heart, it went through also a major blood vessel, the aorta, and also another one that's also a major blood vessel, the pulmonary artery, and it exited at the back. So there was a lot of internal bleeding both from the heart and from the major blood vessels, and that is what caused the death. Family yake yugĩte kĩrĩa ĩrakinyĩra nĩ kĩhoto kĩa mwana wao kuona ndarĩ na mahĩtia na afitha wa borithi ũrĩa wamũrathire atacũkĩrie ikinya rĩa kĩwatho nĩguo ngoro ciao ciganĩre. Kama mzazi nina machungu, kwa hivyo naomba polisi na asasi zingine sijaribu kuharakisha uchunguzi kwa njia mwafaka na kijana wangu apate haki. The life of Ian Mutai has been cut short. As a family, we are so pained that the ambitions of a young man, the person we look up to as a tomorrow, can never speak, will never be with us, and so we only call for justice. Umwe wa atongoria a arutwo thukuru-inĩ ũyũ waugĩte arutwo angĩ 8 arĩa magurarire hĩndĩ ya ngahĩha ici marathiĩ na mbere na kũrigitwo mathibitarĩ-inĩ matiganĩte. We are closely monitoring and following up on the students who were injured. Actually, through the hospitals, we are making a follow-up, and as per now, we have only lost 1 student, and those who are injured, some have been discharged, and we will make sure that we don't lose more students out of what happened after the strike. Maya magĩthiaga na mbere rũhonge rwa kũnyabara mĩgendere na mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a borithi a IPOA nĩ rwambĩrĩirio thuthuria nĩguo kũmenya nĩ abitha ũrĩkũ wagerire ngero ĩno. Thukuru ũyũ nĩ ũrĩkĩtie kũhingwo kwa ihinda rĩtoĩkaine nĩguo thuthuria baranginyo ũtabanio. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Tũgĩtigana na riboti ĩyo, andĩki a karũkuma honge 3 cia thirikari nĩ maremirwo nĩ kũheana ũtheri igũrũ rĩgiĩ ũruti wa wĩra
wa mutambo wa motungata ma thirikari wa eCitizen kuria ningi maremetwo gutariria uria mutambo uyu wirikanaga ni wacokeirio thirikari igana kwa igana indi no uraramatwo ni kambuni iria ya uthondekire. Mbere ya kamiti ya bunge igi uthurimi wa kigina kia muingi andiki aya no mahithuritie ati kambuni iria yathondekire na kuramata mutambo uyu yatuire irutaga wira hatari kandarathi o yothe nginyanagia riria yarikirie wira wayo mwaka-ini wa 2023. Riu riboti ya muthurimi wa mathabu ma muingi ikionania mathina kiondorita uramati-ini wa mutambo uyu. Bataro wa Mwangi no uratamburukia makiria. Andiki ya karua tatu aria ni hamwe na Dr. Chris Kipto wa Kigina, Dr. Belio Kipsang wa Uthami na Dr. John Tanui wa ICT aria umuthe mekorete haceke makigeria gutetera uramati wa maundu matiganite megie mutambo wa eCitizen undu reumanite na riboti ya mwanya ya muthurimi wa mathabu ma thirikari. Kuringana na riboti ino mutambo wa eCitizen mutambo kirete nduma ya kirigana wishi wa mabilioni ma mbeca iria ni mbeca cia muingi. Wabici ino igikinyia kwamba mutharabaine motingiaru ma honge cia thirikari hari uramati wa mutambo uyu. Wabici ya muthurimi wa mathabu ma thirikari ikiuga na ni yagiririo kuingira kundu kumwe mutambo-ini wa eCitizen. We did not have access to the eCitizen platform. Yeah, they did not have access. So that is, I would want to know who denied, because that is not right. But you are the accounting officer. No, I did not. I'm not. How can I deny someone doing constitutional role? Makigeria gwetetera andiki ya karua ya menda kuonania ati mutambo uyu ni muramati uria kwagiriire indi ciuria ciomba kwiyumiria umwe wa maundu maria meyumiritie ari ati ona gutuika uria wahetwo wira wa guthondeka mutambo uyu ni erikanaga kuucokia kuri thirikari mwaka-ini wa 2023 nginyagia umuthi nowe urarihwo mabilioni ma mbeca kuramata uriri thirikari iri na ataramu wa kuigana gukinyaniria undu uyu. Oho gikaro kia umuthi no kihithuritie ati ona gutuika muthondeki wa mutambo uyu ni akoretwo arihetwo ni thirikari kwa miaka mingi gutiari kandarathi andikanirwo gatagati gake na thirikari kuma mwaka wa 2015 nginyagia mwaka wa 2023 gukiringithia uria kambuni ino yarihagwo na no augaga mbeca iria ibatie kurihwo. We didn't have service level agreements as pointed out by the Auditor General. So the question was, yes, before you, what were you using? As the auditor has observed, it was not there. We didn't have a service level agreement, but we used the existing legal frameworks. We were doing a wild goose chase with the questions, Chairman. I am asking you a simple question, very direct. First of all, I'm not even interested in the licensing of the gateway. I am asking you a specific question about the PSP. Was it licensed from 2015 to 2025? I am asking you, can we find the 10 different licenses each year? Andiki ya karua ya no maremetwo gutariria na urikeru uiguano ria wakinyanirio gatagati ga thirikari na kambuni ya Webmaster ere ne yathondekire mutambo uyu. Riu abunge makienda kuona ngirimiti ria yakinyanirio Webmaster gitekira kuneana mutambo uyu kuri thirikari kuona ona gutire utheri uri waheanwo wa mbeca iria thirikari yarehire mutambo uyu. There was a court case, so in order to make progress, an out of court negotiations was agreed that it should be undertaken, and so the office of the Attorney General is the one that led the negotiations of out-of-court settlement. In the out-of-court settlement, the agreement was that they retain the money. You have held my money illegally or without authority, and my offer in the agreement is that we withhold the money. Oho no kubukite ati ni kwari na accounts cia bengi cia hinguritwo mugaru na watho mutambo-ini uyu mbere ya mutambo uyu coketio moko-ini ma thirikari na kuria ona umuthi gutire kwamenyekana riria accounts ici cia hingirwo mbeca ici cia wacokire kurorio ku. And you've spoken about accounts being frozen and being closed. My question is, was that enough? What was the total amount of revenue diverted through these irregularities to unauthorized accounts? We are going to invite the following entities. 1 is Pesaflow Limited, 2 Olive Tree Media, 3 Webmaster Kenya Limited, 4 Electronic Citizen Solutions, 5 Equity Bank Limited, 6 Attorney General, 7 Gold Rock. Haruini Kameme TV ndetorako ni Bataru wa Mwangi. Riboti yo ya Bataro wa Mwangi igikiriga kia mutambo wa eCitizen ni tugwikiria nayo ndugabacie mitambo ni tugucokereria.
made for fun. K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Woza moka laiweka amwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mavojeng ni kama atawa kururumia. Nani Wanjiko James aka Miss Kanyoni aka the Lioness. Kumada keda shahoine kinyaza 11 shahoine. Rere mboka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwaberilio Monday, toka kurehere #Afro Monday edition. Nabwa wakere, tukaigira dhini wa kanitha wa Rere Mboka. Nagwo wagatatu ni Wagwan Wednesday. Nagwo muthenya wa Thursday tuga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugashoka masinya mere na thutha #TBT. #Siaugavere niyo Throwback Thursday. Kang. Nagwo wagatano toka malo. Anguka na. Tukainekea wiki inside. Veine wa Cocktail Friday. We got the juice. Twende down low now. Tugacokereria oro ringi thiini wa ikereka riekereria mutamburuko wa mohoro. Thirikari ni hotete gukinyaniria gicunji kia 55 harĩ igana kia mogaruruku thiini wa honge ngũrani cia ũgitĩri igithingatithia mendekithia maria maheanĩtwo ni kamiti iria yatongoragio ni uria warĩ mũcirithania munene David Maraga. Akiaria hindi ya gĩikaro na andĩki a mohoro, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thiini Raymond Omolo ni atarĩirie atĩ hamwe na mogaruruku maria mambĩrĩirie gũkinyanirio ni gũthũrimwo kwa mĩcara ya maabitha honge-inĩ ici, mutaratara uria urathie na mbere na gukinyanirio na matena. Thirikari ni yambĩrĩirie gũkinyaniria mogaruruku honge-inĩ itiganĩte cia ũgitĩri iciarĩ hamwe na rũhonge rwa borithi, rũhonge rwa njera, ũndũ ũmwe na rũhonge rwa ũtungata wa mbeũ njĩthĩ NYS. Maya nĩ mogaruruku maria mendekithĩtio ni kamĩtĩ ĩrĩa yathũrimaga mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha honge-inĩ ici ĩgĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũcirithania munene David Maraga. There has been significant progress on the reforms within the three services, and we are looking at just closing on the less than 40% of what was originally intended to be achieved within the next 1 year. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo, gĩcunjĩ kĩa 55 kĩa mendekithia maya ma mwaka wa 2023 nĩ gĩkinyanĩirio na ũgarũrũku mũnene ũkambĩrĩria kwĩyonania honge-inĩ ici. Issues that I know has been a subject of conversation is the issue of body cameras for the police. The other day you saw the team at KRA, the customs guys have introduced it. And I think this is progressive, and more use of technology to help us secure the country becomes very important. That goes to speak to the other
interventions like having CCTV cameras in the police stations, having road cameras or cameras across along the streets. Hamwe na mendekithia maria maheanitwo ni kamiti ya Maraga ni guthurimwo kwa nyongerera ya mishara ya maafitha aya. Omolo akiuga mutaratara uyu urakinyanirio thiini wa matina itena ria gatatu rigitanywo kuhurwo shafi mweri-ini wa mugwanja mwaka uyu. This has significantly improved the morale of the officers, particularly the junior officers across the three services. And with the implementation of the final phase, we would have achieved what was originally proposed, which is a maximum of up to 40% increment in the salaries and the remuneration of our officers. Kamiti ino oho no yendekithitie guthurimwo kwa mikarire ya maafitha aya. Omolo akiuga ni gukoretwo na unyihu wa nyumba undu uria ukoretwo ukihotomia mikarire ya maafitha aya. Have a housing gap for institutional houses of more than 50% across the three services, with the NPS worst affected. As it is, we have more than 5,000 housing units that are under construction across the country. And we are looking forward to work closely with the State Department for Housing so that then we can hasten the process so that our officers can have decent accommodation across the country. Oho, akiranira ati thirikari niri na mubango wa kwandika wira maafitha 10,000 thiini wa ruhonge rwa borithi. This is to help bridge the gap in terms of the numbers of officers because over time officers have left service, either retired or through natural attrition. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadura. Firigisheni ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mũtitũ-inĩ wa Mukogondo mwena wa Laikipia Rugongo nĩ ĩgũmĩirwo nĩ moritũ kumana na famĩlĩ iria ikoretwo igĩikara mũtitũ-inĩ ũcio. Ona kũhana ũguo maabitha arĩa maratwarithia na mbere firigisheni ĩno nĩ mahotete gũcokia mahiũ 600 marĩa maretahĩirwo nĩ mĩitũ harĩ mahiũ 1,300 kũrĩa ningĩ mahithũkĩtie mĩcinga 10 na njirũngi 17. Kũringana na mũtabania wa mĩhang'o ya thirikari gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley Abdi Hassan, arĩa maraikara mũtitũ-inĩ ũyũ mahetwo thikũ 7 nĩguo abitha a ũgitĩri mahote gũtabania firigisheni ũrĩa kwagĩrĩire. Operation kamili itaanza ili tuweze kuwaondoa majangili ambao wamekwama ndani ya msitu huu. Kufikia hivi sasa ng'ombe ambao tumeweza, mifugo kwa jumla ambao tumeweza kurejesha ni 633 na ng'ombe kwa jumla ambayo mifugo ambayo imeibiwa kwa jumla ni 1,300. Na unaona ya kwamba karibu nusu tumeweza kurejesha. Bunduki 10 imeweza kutwaliwa na serikali na risasi 17 ya aina tofauti tofauti. Ili mpango huu ya usalama iweze kukamilika, ninawaomba wananchi wote ambao wako ndani ya msitu watoke huko katika hiyo msitu kwa kipindi. Nataka kusema ya kwamba wale wote ambao wako ndani ya msitu watoke mara moja. Tumekuwa na changamoto nyingi sana katika sehemu hii. Wananchi wameadhirika, wananchi wametaabika kwa sababu wakora wasugu wamechukua hifadhi katika msitu huu na kuangamiza wananchi na kuwafanya wawe maskini, na hatuwezi kukubali. Tukiwa serikali, mambo yetu ya kwanza kabisa ni usalama wa wananchi na mali yao. Na hiyo ndio sababu serikali iliamua ya kwamba tuchukue hatua za dharura na kuingilia msitu huu na kuipindua ili tuwaondoe hawa jamaa once and for all. Hatutarudi tena pale, na nimeambia watu mara nyingi ya kwamba ni serikali hii ambayo itakomesha mambo ya uhalifu katika
sehemu ya Rift Valley yote kwa jumla na haswa katika hii msitu. North Rift imetulia, imebaki hii sehemu tukona hii ambayo inaitwa Mkogodo. Na hii Mkogodo hatutaacha, hatutakubali hata kidogo wakora kutoka sehemu nyingine waje kuangaisha wananchi hapa. Tukiumia Laikipia tuigire riboti nigi mutongoria wa rigi bunge-ini ya bururi noria nowe mubunge wa Gikuyu Kimani Ichung'wa yarutire mukana mururu mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua iguru ria kumukirira na kumuhurithania na ikari ya Gikuyu hindi ya icera riria abangite gutabania mwena ucio. Ichung'wa augite ndegwitikiria mundu ona umwe kumukirira ari gicigo-ini bunge giake akiuga itanya aria Gachagua ni kumuhurithania na gucogera muingi wa mwena ucio. Ichung'wa ekwaragia hindi ya igongona ria kuhumba thumbi makiria ma mbeu njithi 1,800 aria marathomagira kothi tiganite cia moko rungu ro rugamiriri wa kigina kia NGCDF. Njau wa Kinuthia na riboti ino. Ya Kenya Mheshimiwa Profesa Kithure thutha wa mutongoria wa kiama kia DCP guthiururuka gicigo gia Kabete mwambiririo-ini wa kiumia giki kuria acemanirie na kirindi kinene na kwiranira ati ari na mubango wa guthiururuka gicigo ubunge gia Kikuyu. Riu mubunge wa gicigo kiu ni amurutire mukana mururu kungikinya ni akamukirira. Kuringana na Ichung'wa akinyiriire ati ndegwitikira mundu orona umwe kumukirira ari gicigo-ini giake kia ubunge guku ningi akionekana kunyururia atongoria a mung'ethaniro. Tene marauga ni meguka Gikuyu numira guku atoboke manumira guku atoguku Gachagua umena kugoka numira guku nero akone muru akiagaria kurumanira guku niguo akamenya guku ni juaru mbere kana tiguo. Sisi wakati walikuwa naua unatia wasichana kama hawa mimba, mimi naelimisha wasichana, wewe ukiwatia mimba alafu unawaua. Maya meyumiritie hindi igongona ria kuhumba thumbi makiria ma mbeu njithi 1,800 aria marathomaga kothi cia moko citiganite, igongona riria rikuhumbitwo riri ni munini wa President Kithure Kindiki. Ukiona mtu anajaa hasira kila mahali anaenda, one time, Kasongo, sijui nini, sijui Kimani Ichung'wa amefanya nini, wachana na mimi wewe. Wakati ulikuwa naibu wa rais nilikuambia mimi huwezi kunitisha. Usifikirie saa hii uko kijiji ndio utanitisha mimi. Ndio ndio tutorahira hiyo wazoko weka mowe. Mwena-ini wake DP Kindiki onake niokirire ateti a mung'ethaniro nikiriugite ni kubanga njama ya kuhuthira uru mbeu njithi guku bururi-ini indi matire na mubango oro wothe wa kumahura njeki. Wakiona vijana wanaona watu wakupatia shilingi 100 ndio waende wakapige makelele kwa maadui wao wa kisiasa kule kwa mikutano. Ni kweli si kweli? Kuna wanasiasa wakiona vijana wameona jeshi ya kupiga makelele ya siasa anampatia shilingi 200, shilingi 500 ati uende ukapige makelele kwa mpinzani wako wa kisiasa. Ihinda-ini riu atongoria acio othe ni mahurire ndebe thirikari ya Kenya Kwanza, riu makiuria muingi wa Kikuyu guthie na mbere na kunyita mbaru tabarira citiganite cia thirikari. Hizi ni wa 2 term ama 1 term? Ni 2 term ama 1 term? Tuna support Kimani Ichung'wa, tuna support Deputy President, tuna support William Samoei Ruto. Fire si fire. Asanteni sana. Ile kazi nilikuwa nafanya ya kupiga serikali. Mimi nimeokoka, nimesema leo na tuendelea mbele. Mimi naendelea kusupport serikali. Na tabelezari makasema ni Ichung'wa, gamuta marito matawale mega. Doka goko Gikuyu, kuhara kali, moja kera. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia. Riboti yo kuma mwena wa Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu ni tuguikiria nayo ikereka ringi ndugathie kuraihu ni tugucokereria na mangi maingi. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa.
kwamba upendo wako ni wangu na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. Ladies and gentlemen, Kenya's favorite dating show, Hello Mr. Right, is serving romance like never before. Make a date with Dr. Ofweneke, Rispa Faith, and Gertrude Mungai every Saturday at 8 p.m. on Rainbow TV. Renew your subscription at 329 shillings for the Nyota bouquet on your aerial decoder or 549 shillings for the Nova bouquet on your dish decoder, and unwrap endless entertainment. Don't miss a moment of Hello Mr. Right Kenya, where hearts open, choices are made, and real connections begin. I feel the energy. The sparks really spark. Download the StarTimes On app to stream Hello Mr. Right. StarTimes. Enjoy digital. Muikari wa Murang'a niwehariria kwamukira ushindi. Thabuni uria gutikaga ukihenia na guthera aramithie no tariki 26 March Kameme FM na Ushindi Baso nitugakorwo na mugithi munene uria ukambiriria Kabati Keno Sabasaba Maragua turekereria Murang'a Town kuria ugatugwo na iheo matamata. Oho ucanjamurwo ni Zangala wa Troop and Dancers urigithirio rwimbo ni Kuruga wa Wanjiko na ucemania na amamerekia a Kameme kayo ka muingi ta mzima Muthoni wa Wainaina na angi aingi. Na toguo tu Beo Jathe nao magakorwo na kihitahitano kia Ushindi Goalpost na Spin the Wheel kuria makehotanira iheo mwaki. Ushindi marathatha tuthie tugakene maisha no maya aye. Ĩĩ no wende andũ arĩa makurigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagira nani Ngugi wa Karanja ngiguterefa thĩinĩ wa tabere ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no gũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Nĩ thaa 3:36 tugacokereria oro wega thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro ngakũnyita ũgeni tũthi na mbere. Kiama kia Jubilee nĩ kiugĩte atĩ nĩ gĩkarũgamia hũranĩri iturwa-inĩ ngathĩ-inĩ ciothe gĩthurano-inĩ kia mwaka wa 2027 ona thengia wa gũkorwo gĩkĩrutithania wĩra na ciama ingĩ iria irĩ mwena wa mũng'ethanĩro. Makiaria thutha wa kuhingura wabici cia kiama gĩkĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, atongoria kiama gĩkĩ nĩ meranĩire kũgitĩra hũranĩri a iturwa ngũrani nĩguo matikenderio guoya nĩ ang'ethanĩri ao hamwe na thirikari. Na torĩa mwandĩki witũ kuma Nyeri Edwin Bogu aratarĩria, mũnini wa mũtongoria wa kiama gĩkĩ Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩ augĩte no egũthiĩ na mbere na gũtuĩkania ituri itiganĩte cia bũrũri nĩguo kuha mũingĩ ũkamũthura. Gũkũ njikanĩrio ya mĩario gatagatĩ ka thirikari na mũng'ethanĩro ĩgĩthiĩ na mbere na kwambatĩria ũrugarĩ wa kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Kiama kia Jubilee nĩ kĩonekete kwarĩra mĩtaratara ya kũgacĩrithia ngumo yakĩo mũno makĩria gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri.
Mĩhang'o ĩno ĩkĩambĩrĩria na ũhingũri wa wabici matũũra-inĩ ngũrani oro hamwe na kũhũrĩra ndebe ahũranĩri a iturwa na tigiti wa kĩama gĩkĩ. Ũmũthĩ matongoretio nĩ Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i makĩamba hama taũni-inĩ ya Nyeri. Sisi tukiwa katika chama cha Jubilee na tumeungana pamoja na wengine katika upinzani, nimekuja hapa kuwaomba ndugu zangu, sisi tunataka tufanye kazi pamoja na wale wenzetu katika upinzani na mapenzi na umoja na kuelewana. Kwa hivyo sisi hatuna shida na mtu, hatutoi matusi kwa mtu, sisi ni kazi tu tunataka kufanya. Atongoria aya maugĩte marĩ na mwĩhoko Matiang'i nĩ ũrĩ na ũhoti wa kũhatũra mũingĩ kuma kũrĩ kĩrĩa maugĩte nĩ ũtongoria mũũru na nĩ ehotorete kũriũnga guothe bũrũri-inĩ kuha mũingĩ thutha wa kũrathimwo nĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Uhuru Kenyatta. Lazima uletwe na nani? Kura tuko nazo. Kanatea. Na tutakupatia direct. Nimekuja hapa kuhakikishia kwamba niko tayari mimi kuanza kufanya hiyo kazi na ninaielewa. Na nyinyi sitawaangusha wananchi wa Nyeri. Tutapanga hii kazi twende mbele. Oho kũrũmĩrĩra hahũ ĩrĩa ĩkoretwo ho ya kĩama gĩkĩ gũkĩrio mĩtũkĩ-inĩ cia maingĩ cia mũng'ethanĩro, atongoria kĩama gĩkĩ nĩ morĩtio kũgitĩra ahũranĩri a iturwa gũkũ makĩranĩra gũkarũgamia ahũranĩri iturwa-inĩ ciothe na mũingĩ nĩguo gatua matua. Mimi nataka chama yetu ini guarantee ita protect our candidates. Atendewe kazi ya egitere candidates aya kanatea tutikenderio guoya ni mundu na kumwerera kindu kimwe atetoe kaithurano ciena waragania itare no kora niga tukona andu ega aria megutongoria kiama gitu kia Jubilee. Thengia wa ũguo nĩ maugĩte gũtirĩ na njatũkano o yothe thĩinĩ wa mũng'ethanĩro na gũikarĩtana kũrĩ aikari a kĩrĩma kwaga gwĩtĩkĩra kũgayũkanio nĩguo magakorwo na uge gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Ngĩrũĩrĩra kĩama gĩkĩ nĩ gwĩtigĩra rũrĩrĩ rũtikanakorwo handũ rũtarĩ nyũmba rũngĩingĩra gwĩthia gũcirwo kũrĩa kũngĩ. Kwa hivyo kuna mtu yetu ambaye ako na vita na mwingine. Ni na mũndũ ũyũ tũrĩ gĩji tũrarĩarĩire kaburi na tũrĩ sawa. Rĩu kĩhĩtahĩtano gatagatĩ ga kĩama kĩa Jubilee na DCP igũrũ wĩgiĩ uge kĩrĩma-inĩ gĩkĩoneka kwĩyarĩra. Rĩu maitho mothe nĩ mamũrĩkĩte kuona mũthia wa ũhoro nĩ ũkanyitia mĩri yake gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Edwin Mbogwa. Tukiuma Nyeri tuingire kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa ũnyui wa njohi mũkĩrũku no ũthiĩte na mbere na kũnyarira mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ matiganĩte mwena wa Gatũndũ ya mũhuro, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie atumia kũrũrũngana makĩmenereria wendia wa njohi ngananie, makiuga njohi ici ikirie gũthinĩkania rũciũ rwa mbeũ njĩthĩ na kũharagania mĩciĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ kuma mwena ũyũ Mathew Ndung'u aratarĩria. Matũũra ma gĩcuka karũĩ gĩkĩgongona gĩtarĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩ kũnyua njohi mũkĩru gĩthimi wehereirie na gũtũngia mũingĩ wa gũkũ mwanangĩko mũnene. Kũratuĩka ũrugi wa njohi mwena ũyũ rĩu ũrekĩkĩra mĩciĩ-inĩ ĩrĩa ĩtuĩkĩte kĩgucĩrĩrio kũrĩ athuri na anake o gwakĩa. Onire itũũra ritũ nĩ ithũku biũ na nĩ rĩthirĩte nĩ tondũ wa njohi, nĩ tondũ kuma haha nginya Gĩtare hena ituo 6 na mũgendi wa 7 irarugwo njohi mĩciĩ na kwĩna bangi ituo 2 na nĩkĩo tũronire itũũra ritũ nĩ rĩathira na ciana citũ nĩ thiru, athuri aitũ nĩ athiru, tũrona tũrĩa atumia ithuĩ tũrabindi athuri tũrĩa ahikia anini nĩo kĩndora ũguo ndĩ mũnini, no athuri aitũ matiraraga mĩciĩ mararaga mĩtaro tũtũraga tũmatitikaga na hurumbarũ. Rĩu ithuĩ tũgakĩona atĩ tũtirĩ na rũciaro rwa rũciũ, tũtirĩ na athuri, ithuĩ mũtũrĩre witũ nĩ mũkinyu mũico, tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ twahikire tũke tũkore arebi, ithuĩ rĩu no tuoire mĩrigo na handũ hatue mĩrigo rĩ tũrerire Ngai rĩu ithuĩ nĩ kũrĩra tũkũrĩra tũrĩ atumia, tondũ wa mbere itũũra rĩrĩ rĩa Gĩcuka kana Gatũndũ ithuĩ tũtirĩ cibũ, tũtirĩ headmen, tũtirĩ thigari igĩraga ihaki kũrĩ arĩa marugaga mĩciĩ. Atumia arĩa nogu nĩ kuona rũciũ rwao rũkĩhuka makiumũrũrũka makiuga matigwĩtĩkĩria rĩngĩ njohi kũnyamaria ciana ciao, magĩteta atĩ ona thengia ya gwetha nja kuma kũrĩ maabitha wathani wa matũũra matigana gũteithĩka. Nĩ tũkũrũgama
na nigetha tutuike agukura itura rito kuma kwi njohi na bangi na kuiya tondu riu maga kuruta wira tondu matirutaga wira marathie makaiya mikuria makaiya gadania makaiya kahua ndungetiga kahua na indo cia nyumba ithwe twathie ciama riu mararuga micii murati na ikarugwo njohi iria ngangananie irabu guku ihinguragwo rucini na aria maraciruga ngina ni atumia na atumia aria maraciruga ri rucini ungiroka gwake ri ni ta mucamanio athuri itu marokaga na matinyua cai matwikire no manyuire njohi mainainaga tathara ciana citu nacio ciurire bangi-ini na aria marendia njohi marendia ngina bangi ithuru nikio tugite turi atumia turi anini muno tugitigwo turi andigwa riri itura ritu kwi atumia matigitwo mari andigwa na tigindu kingi ni undu wa kiugo njohi maugitio na ciana cia thukuru iri ugwati-ini wa gutirika mathomo thutha wa kwambia kwenderio ndawa cia kurebia ni andu moekaine matura-ini matiganite makiuga matiguthika mundu ungi matura-ini maya ni undu wa njohi ona thengia ya mikana iria makoretwo makirutirwo ni endia a njohi na bangi ciana citu ni ona thukuru yo ni irathie ugakora mwana ona ndari undu arahota gwika cukuru no ngemuria niki agakwira atiriri I cannot concentrate niki tondu ni nyuite koguo nie ndina uira wa kumenya ni manyuite tondu aingi ni aria ngoria niki gitumire uiki uguo niki gitumite ukinye hau ni tondu nie ndingihota gu concentrate na githomo tondu ni nyuite ndawa ici koguo twina uma wa uhoro ucio ciana ici cia thomari cia kinya handu na ciuri ikanyua bangi tondu bangi guku na endagio ona ni ta mikawa ya cai marugira mararuga njohi icio makamenderia ri no maracoka cukuru matigari makamandika makamahe ciibarua ciana ici ri nacio ikarumirira o makinya mau maitu ma mathina uguo riu turona kuria turorete tutire na mbere tutire na thutha handu-ini ha Kameme TV gitagwo Mathio Ndung'u Nĩ ngatho Mathio Ndung'u wa Mbogua nĩ riboti yo wagi wa mawĩra bũrũri-inĩ nĩ ũcũngĩrĩirie mbeũ njĩthĩ gũthiĩ gwetha wĩra nja wa bũrũri thutha wa kũrĩkia mathomo mao ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie gũkagĩa na bata wa mbeũ njĩthĩ gũcagũra mathomo marathingata ikĩro cia kĩmabũrũri. Imwe cia honge iria arutwo makoretwo makĩrongoreria nacio nĩ ũtaaramu wa ũrigitani, mawĩra ma maĩ-inĩ na mĩtambo ya kĩrĩu. University itiganĩte onacio nĩ ciambĩrĩirie gũthagathaga mĩtaratara ya mathomo na muoroto wa mawĩra nginya thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Kũringana na Vice Chancellor wa University ya MKU Professor Deogracius Jaganyi, nĩ kũgĩte na bata wa kũhingũra mĩeke ĩtiganĩte kũrĩ arutwo. Professor akiuga araragia hĩndĩ ya kũrekereria arutwo matanyihire 27 arĩa marathiĩ bũrũri-inĩ wa Germany kuongerera ũgĩ wa ũrigitani. The university has made considerable strides of becoming an approved German examination center for the European Language Center, the certificate, the TELC. Once approved, the university will be able to offer internationally recognized TELC examination locally. By equipping an individual, we plant a seed for humanity to reap. You see, your education will only become useful if it gives return to others. You are a candle, you are a seed, but you'll only be useful if others will benefit from your education, from your skills. Gũkirĩte kĩeha itũũra-inĩ rĩa Mũirigo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũthuri wa ũkũrũ wa mĩaka 53 kũgwa rũĩ-inĩ rwa Karimeno agĩthambĩra. Lucas Bogua agũire rũĩ-inĩ rũu o mũthenya wa Kiumia na mwĩrĩ wake ndũrĩ warutwo. Aikari rĩu magĩkaĩra thirikari ya kaunti ya Kiambu kũmatũmĩra athambĩri a gĩkĩro kĩa igũrũ kũgeria gwetha mwĩrĩ wake ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna aratarĩria. Nĩ mĩhang'o ya gwethana na Lucas Bogua rũĩ-inĩ rwa Karimeno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu ũrĩa wagũire rũĩ-inĩ rũrũ na rũrĩa rũthiĩte na mbere na kũiyũra mũthĩ wa Kiumia ĩndĩ nginyagia ũmũthĩ ndarĩ ararutwo. Sande nginya ũmũthĩ ithuĩ tũtirĩ wĩra tũhotete kũruta, tũtũraga rũĩ rũrũ twethaga mwana
na tutire twamwona riu ni tukinyitwo mwico riu tukaiga riu tuteithiririo nigetha tuone mwiri ucio nigetha tuuthike. Icera-inĩ ritũ gũkũ tũkorete mũingĩ ũkiuga mbu nĩ marakara, makiuga ĩkoretwo ĩrĩ thabarĩ ya kĩgirĩko na kwĩima kũnene makĩmũcaria, ĩndĩ mageria mao magĩtũmĩra athambĩri a matũra nĩ maringĩte ihiga. Mũrũme ũcio arutire nguo harĩa akiuga nĩ gũthambĩra athiĩ gũthambĩra o hau andũ harĩa mĩbaũ-inĩ nĩ athambagĩra rũĩ, aigire athiĩ gwĩthambĩra hau ndonekire rĩngĩ, atigire tũindo twake hau na tũkuo twake hau. Kũria wa matangi witũ tondũ nĩyo yathambirie arĩa mangĩtũrutĩra mwana ũyũ witũ atũteithĩrĩrie oke atũtũmĩre andũ acio nigetha matũrutĩre mwĩrĩ ũcio nigetha tũthike. Gũkĩrĩ ũguo marahoya thirikari ya kaunti ya Kiambu kũmatũmĩra athambĩri arĩa mohĩgĩrĩire makĩria, makiuga ĩno noyo njĩra ĩkũmahe kĩhurũko thutha wa gũtangĩka kwa ihinda inene. Hĩtia tũmone Ngai ithuĩ no tũiganĩre na ngoro citũ cituĩke cia kũiganĩra tuona mwĩrĩ tũcoke harĩa wagĩrĩire. Atũtũmĩre divers moke marute mwana ũcio rũĩ na tũthondekere ndaraca ĩno. Rũĩ rwa Karĩmĩnũ rũthiĩte na mbere na kũiyũra thutha wa mbura nene gũkorwo ĩkiura na kũiyũria ndemu ya Karĩmĩnũ ĩrĩa rĩu ĩrĩkĩtie kũiyũra na gũitĩkĩrĩra, aikari magĩthiĩ na mbere na kũrio mehũge gũkĩrania rũĩ-inĩ rũrũ. Mathĩna marĩa tũrona gũkũ rũĩ kwĩna mĩtĩ ĩkwamĩte gũkũ gatagatĩ-inĩ, kwĩna mahiga na mĩigua, no twĩhoe thirikari yũke gũkũ ĩtũteithĩrĩrie na divers arĩa mena macini arĩa mahũtĩkaga gũthiĩ thĩ ta harĩa kĩanda hena mĩtĩ mĩingĩ mũno ĩkomete rũĩ. Ngĩribotera Kameme TV Ngetwo Wambui wa Njũgũna. Riboti yo kuma Gatũndũ ya rũgongo nĩyo tũgũtiriha nayo ikereka kana gĩkũnjo kĩa mbere kĩa mũtambũrũko wa mohoro. Ndũgathiĩ kũraihu, nĩtũgũcokereria na ciĩgiĩ mathako, ndũgagĩthiĩ kũraihu. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Nitwirute kumatha kirathimo kia Ngai na wega wake, niamu kurathimwo ni mundu urumbuagia aria matari hinya. Ucio Jehova ni arimuhaturaga hindi ya mathina. Twirute kumatha irathimo cia Ngai. Kwigwatira skiza tune kurathimwo hihinya *811 *227 #. Kiumia gĩkĩ tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca akũiyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi. Thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ wona ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore.
Riu gikunjo giki ni gia kuingira mbitika iharo-ini na minista wa mathako Salim Mvurya ni auma na ihinda iritu gutariria mbunge ya Senate kiria kirugamitie waki wa iharo nyingi kaunti-ini tiganite guku bururi-ini ona thengia wake kuonekana akiruguria waki wacio matuko-ini ma ica ikuhi. Mvurya ni atariria ati unyitaniri uria uriho na ministry yake na ruhonge rwa mbiraru ni gutigirira iharo ni ciarika ihinda-ini riria riagirire muno makiria iharo cia Talanta, Kasarani na Nyayo riri Kenya irethagathaga kuhariria mbitika cia AFCON cia mwaka turorete. Say that Kenya, Uganda and Tanzania last year hosted a very successful Pamoja Chan, which brought a lot of excitement to our country. And next year, 2027, Kenya, Uganda and Tanzania will still host the Africa Cup of Nations. And I also want to assure you and the country that as a ministry, we are also working very closely to ensure that we meet our financial and infrastructural compliance obligations. The facilities that will be used for this tournament are Talanta International Stadium, which is Raila Odinga International Stadium, which is on course, it's almost complete, and also Kasarani. Nyayo will be a training ground, as well as Ulinzi, Police Sacco, and the training grounds around Kasarani. So I want to assure you that in terms of infrastructure, we will make sure that we meet the compliance obligations. We have already invited CAF. We invited CAF. They were here in February to make an assessment, and all the issues that they have identified, we will be able to address. On the matters of hosting fee, Kenya is supposed to pay 3.9 billion. We are already working with the National Treasury and the requisite committee in Parliament to make sure that we comply with the financial obligations. So I want to assure Kenyans and this House that the government is working round the clock to make sure that we meet our obligations. Humphrey Aroko wa Kariobangi Sharks na uria urari nyafara wa Shabana Peter Okidi ni matugitwo ta muthaki na nyafara mwega mweri wa keri a rigi nene ya SportPesa. Aroko mweri muhituku arakunikire bao igire na guteithiriria gufungwo gwa bao igire